Lagos. For me, Lagos is as beautiful as the sunshine. Lagos is an artistic space. Nigeria, Africa is an artistic space. Everything about us, our profession, everything is art. Eine permanente Bühne für mich, weil man natürlich niemals in der Masse abtaucht. Weil dadurch, dass es hier so wenige Touristen gibt, auch wenige Europäer, wenige Weiße, ist es einfach so, dass man ständig gesehen wird. Lagos ist irgendwie wie Penetration. Das haut voll rein. To me, Lagos, in one sentence, Lagos for sure. That is what they say. You come to Lagos, it's a grand festival. Lagos for sure. Well, what makes performance art good? Very interesting question, but I'm a little bit concerned about the word good. It's like you're asking, what is good art, what is bad art? Eigentlich, wenn ich nach guter Kunst gefragt werde, dann zitiere ich immer John Pike, der sagt, es geht nicht darum, Regeln zu erfüllen, sondern neue Regeln zu erfinden. Und in dem Moment, wo es darum geht, ein Spiel, das es schon gibt, zu lernen, ist es eigentlich uninteressant. Sondern Kunst, das heißt eigentlich immer, ein neues Spiel zu entwickeln. A good work of performance art is the work that evokes thought, provokes introspection, and makes you think about possibilities. It broadens your outlook and makes you refresh your world viewpoint. Performance-Kunst ist für mich eigentlich dann gelungen, wenn direkter Austausch passiert, also wenn eine Kommunikation stattfindet. Das ist auch bei Theater so, aber das kann ich, glaube ich, übergreifend sagen für Kunst, wenn irgendwie der Funke überspringt, wenn es irgendwelche Gefühle auslöst, auch schlechte Gefühle, gute Gefühle. Und wenn es einen nicht loslässt danach, also wenn es nachwirkt, wenn die Bilder nachwirken, wenn man sozusagen in den Tagen danach immer wieder drauf zurückkommt und Neues für sich entdecken kann. So. The performance part of it, because it's supposed to be an art that you respond to, you know. It's supposed to be an art that fuses other genres of art. It's not solitary, you know. It makes use of other art forms somehow. So if you can successfully put this together, then I think you qualify to be a performance artist. Der erste, der mit mir hier war, war Dennis Faeser, dann im Januar 2012.
kurz nach dem Streik, der natürlich sehr viel verändert hat. Also der Generalstreik hier in Nigeria, der erste unblutige Massenstreik, hat die Künstlerszene oder auch die gesamte jüngere Generation hier enorm bestätigt. Traveling from the outskirts into the depth of Lagos, a metropolis of millions. Morning. How's everything? Fine, let's go. Yes. Dennis Feser. The curator of the Lagos Live Festival is showing his first artist around one of Africa's biggest cities. Dennis Feser is scouting for sites for his video performance. It's January 2012 and he's still trying to find his focus. A trip into the unknown, into the heart of the African megacity. Also ich glaube, das sehe ich immer wieder als meine Aufgabe an und das ist auch gerade am Anfang von so einem Prozess, weil Lagos Live Festival ist ja erst so der erste Schritt für eine längerfristige Zusammenarbeit, einen Raum zu schaffen, der den Künstlerinnen und Künstlern eine Sicherheit gibt, in der sie arbeiten können. Weil das ist natürlich schon hier, also für die nigerianischen Künstler, die nach Deutschland gekommen sind und für die deutschen Künstler, die nach Nigeria gekommen sind und alle anderen drumherum, also die Österreicher, die aus dem Sudan, aus Äthiopien, aus Benin Republik, schon einfach auch fremd. Also selbst für einen Tänzer aus Benin ist Lagos jetzt nicht Alltag. Die Stadt ist einfach wahnsinnig groß, die ist wahnsinnig hektisch, ist wahnsinnig anstrengend. Und genauso ist das natürlich für einen afrikanischen Tänzer in Berlin oder in Düsseldorf oder in Frankfurt. Und deshalb war große Teile meiner Arbeit, den Leuten eine Sicherheit zu geben und ihnen einen Raum zu geben, auf dem sie erstmal gucken können, austauschen können, Recherchen machen können und dann den Mut haben, eine eigenständige Position zu entwickeln, weil für ganz viele einfach schlicht die Arbeitsbedingungen sehr, sehr fremd waren. April 2012, Sahar and Ina arrive in Lagos. The members of the Berlin-based performance group Monster Truck are beginning their own African odyssey. They have 7 months before the closing festival, celebrating the 50-year anniversary of the Goethe-Institut in Nigeria. The International Performance Festival will be a first for the Goethe-Institut Nigeria. Performance Festival deswegen, weil das genau das ist, was wir eigentlich die ganzen 50 Jahre über auch gemacht haben. Wir bieten eine Plattform für junge Künstler, die aus Deutschland kommen, die aus Nigeria kommen, aus anderen afrikanischen Ländern kommen und diesen Austausch, der durch diese Plattform dann auch kreiert wird, geschaffen wird, das ist genau das, was wir hier, wofür wir hier stehen und was wir auch machen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, das Beste ist, einfach das auch zu präsentieren, ein Festival daraus zu machen, Leute einzuladen aus Deutschland, aus Österreich, aus Nigeria, wie gesagt, Kamerun und Angola sind auch dabei und diesen interkulturellen Austausch auch zu zelebrieren mit einem 4-tägigen Festival. A visit to one of the top radio stations in Lagos. Festival head and artists are on a publicity tour. It's December 2012. After a year and a half of planning, the festival has finally begun. Okay, after the first verse,
Classic FM 97.3, the station that plays every song you know. I did Bantu there with that one. Lagos Jump, another taste of what you get at the celebration. That's right, 50 years in Nigeria, the Goethe-Institut, and all the performances, all the events will be at the Freedom Park here in Lagos. So you can run down there and have some fun this weekend. Right, it's all about live acts, performances, dance, photography, video art and music. It's the Lagos Live Festival. Obwohl wir sehr stark auf die junge Generation setzen und sehr stark auf die Zukunft, auf das Experimentelle setzen, sind diese 50 Jahre wahnsinnig präsent. Also auch im Publikum. Die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die afrikanischen Künstler, die in den 50 Jahren mitgegangen sind auch hier und diskutieren natürlich alles, was sie jetzt auf den Bühnen sehen, vor dem Hintergrund dieser 50 Jahre. Ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr gelungener Abschluss des Festivalsjahres ist. Warm up in front of the Goethe-Institut. The festival starts with a parade to spark interest among residents in a city where many can't read or write. Lagos Live ist, glaube ich, zuallererst mal ein Freiraum für mich gewesen, wo ganz viel nicht funktioniert an Regeln, die ich mal gelernt habe irgendwie, aber gerade dadurch ganz, ganz viel möglich ist. For the creative, Lagos has a lot to offer. Chaos, decay and energy are like a muse for the invited artists confronted with the city for the first time. For no one more so than Dennis Feser. His video installation, created especially for the festival, captures the city's atmosphere. Meine Kunst in einem Satz. Miteinander streitende Prothesengötter. Prostheses and deformities, these have been Dennis Feser's leitmotif for the past few years. Also in der traditionellen Wahrnehmung ist es eben so, dass wenn das Werk des Künstlers mit dem Künstler zusammenfällt, dass das als besonders authentisch gilt und als besonders wahrhaft. Ja? Dass die Leute den Eindruck haben, dass sie dann dem Künstler auch besonders nahe kommen können. Das kann sein. Ich nutze das eher für eine ironische Brechung und entziehe mich dem dann wieder. Aber gerade in der Frühzeit der Performance war es eben so, dass das durchaus auch was war, was die Künstler erzeugen wollten. Und das ist natürlich eine spannende Sache, diese Authentizitätsversprechen einfach zu hinterfragen. In Lagos, Feser has found an almost magical side for his topic.
It's the house of Alan Vaughan Richards, one of Lagos' most famous architects. Time seems to stand still here in April 2012. The British architect came to Lagos in 1956. From then through the 1980s, Vaughan Richards made his mark on the coastal city. His own house, an interesting mix of modernity and tradition, a weaving of European and African influences. The perfect place for the video artist and his wife. Ich bin mir einfach sicher, dass an jedem anderen Ort der Erde das ein Nationalheiligtum wäre und jede Schraube wäre erforscht und da wäre eine Käseglocke drüber und man kann da nichts mehr machen. Ja? Raimi meinte ja dann einfach, klar kannst du da arbeiten. Ja? Also wir gucken irgendwie, dass jemand da ist, der dir die Tür aufmacht und mach, was du meinst. Und das war natürlich großartig. Das war ja letztlich auch unsere Probebühne sozusagen. The other stage, the rooftop at the Goethe-Institut, squeezed between the surrounding high-rises. Two cameras videotape Dennis Feser as he ties electronic waste to an antenna. The e-waste, sent to countries like Nigeria by richer nations like Germany, plays a central role in his video installation. It grows in it, almost organically. In the end, it becomes a green, shimmering sculpture. A flood of images and sounds. Back at home, Dennis Feser has to sort through this flood. It is October 2012. The artist in his studio in the Rheingau. Only 2 months left before the festival begins. Some of the recordings have already been processed. From the many videos, he looks for short scenes and edits them like a music video. The various locations become one, an exciting essence of different days and multiple places. Zurück in Lagos, Dezember 2012, kurz vor dem Festival. Die Arbeit ist fertig, die Besucher können kommen. Ich kenne Dennis auch schon mehrere Jahre, hatte auch seine letzte Arbeit in dem Festival, was ich in Frankfurt kuratiert habe, co-produziert, die dann in Oberhausen eben ausgezeichnet wurde. Und die große Qualität von Dennis Fesers Arbeiten oder in dem Rahmen dieses Festivals, das sich ja sehr stark mit Körper und Körperpolitik auseinandersetzt, ist, dass Dennis für mich, obwohl er das selber vehement abstreitet, für mich sehr stark eine Performance-Prägung hat. Also dieses Arbeiten mit dem eigenen Körper, dieses
nennt es ja Körperextensionen, hat für mich eine unheimlich performative Qualität. Also Dennis selber sagte, dass er purer Videokünstler ist und dass das eigentlich nur Videoarbeiten sind, aber ich finde, das hat immer noch so einen Live-Charakter und den schätze ich sehr. Und da er durch seine Arbeit in Brasilien diese ganze postkoloniale Schiene schon mal durch hatte und eben auch durch die ganze afrikanische Kultur, die in Brasilien ja sehr, sehr präsent ist, da einen sehr spannenden Ansatz zu hatte, war das jemand, der für mich von Anfang an auf der Liste war. Und ich mir auch sicher war, da ich seine Arbeiten kannte, dass er hier was finden würde, was er machen konnte. Die Arbeit ist dann sehr, sehr anders als das, was wir ursprünglich mal irgendwie in Frankfurt besprochen haben. Aber ich war mir da sehr sicher, dass der hier gut herpasst. Während ich im Januar ja in der Position war, hier rumzureisen und alle möglichen Leute kennenzulernen, und dann sozusagen mich für einzelne Leute zu entscheiden, wo ich dann sozusagen in die Tiefe gehen kann, kommen jetzt hier einfach relativ viele Leute und die jetzt hier rumgucken und Lust haben, mit mir zu reden, reden halt mit mir und das ist dann deren Entscheidung jetzt viel mehr. Also es gibt tatsächlich gerade eine ganze Menge intensive Gespräche und Kontakte und das ist sehr viel intensiver als das, was ich jetzt in Deutschland so kenne. The Freedom Park and the two-story studio in the middle. Next to Dennis' exhibition, last-minute preparations are still underway. Edson, once a press photographer, now does conceptual art. Lagos Life is trying to encourage exchange between not only Nigerian and German artists, but also those in other countries. The order of the pictures has been decided. Now the works must be hung. Breaking with clichés and old role models. That's the goal of many artists at Lagos Life. Especially for the photography and video installations. In front of the gallery, materials for a less than introspective performance arrive. A truck unloads cattle bones, with rotting meat still clinging in some places. The bones are for a live performance by Nigerian artist Jelili Atiku. The smell of death and decay wafts through the park, and the head of the park is less than thrilled. Curator Martin Barsch has to pacify her. The performance would be impossible without the bones. Beyond boundary. So we couldn't stress it? Yeah. Okay. Lily, yeah, okay, go ahead. Yeah, I'm around. Okay, no problem. You're good. Thanks a lot.
A look back. The German city of Kassel, 2012. The Documenta Art Fair. And a meeting with Jude and Segun. Without him, curator Martin Barge would never have had access to so many of Nigeria's politically motivated artists. Jude hat unglaubliches Wissen über den gesamten afrikanischen Kontinent, weil er einfach so viel reist und auch diese ganzen Workshops macht. Also was bei Jude auch einfach toll ist, dass er so einen unheimlichen Fokus auf die junge Generation hat. Er hatte dieses Goethe-Trainee, also die Documenta zu jeder Documenta gibt es in Zusammenarbeit mit den Goethe-Instituten weltweit, ich glaube 7 oder 8 Stellen für Trainees, die die komplette Documenta, also die ganzen 3 Monate mit begleiten, und da bewerben sich wahnsinnig viele Leute weltweit drauf, und Jude war einer von diesen 7 oder 8, und das hat mich auch für ihn wahnsinnig gefreut, dass er das gemacht hat. Also da merkt man auch, dass dieses Goethe-Netzwerk natürlich funktioniert. The Documenta was a very enriching experience for me. The Documenta, that was my first time ever. So it was really a very enriching experience for me as an artist, because it opened up my perspective to the global perception of art and artwork. And I think it also helped me to really understudy the German art culture, contemporary art culture, and how well it can feed back into our own system and structure. The preparations were quite intense, I can tell you. For me personally, I wouldn't speak for others. I know really it was quite engaging also for my co-curator Martin, who made several visits to Lagos. And we met in Kassel, and I understood the pressure, that strong intent to actualize the idea. Performant Arbeiten haben natürlich einen Umraum, haben einen Kontext, haben eine gesellschaftliche Relevanz in dem Land, die sie vielleicht im anderen Land nicht haben. Also Arbeiten von Alaforosi Koki, die sich sehr stark mit feministischen Positionen auseinandersetzt, die wären wahrscheinlich jetzt in irgendeiner Galerie in Hamburg
Sehr schöne Arbeiten, sehr schöne Kunst, aber da würde jetzt wahrscheinlich niemand sich große Sorgen machen darüber, ob das jetzt zu kritisch ist. Und hier in Lagos ist das natürlich eine extrem avancierte Position, weil es kaum feministische Positionen hier gibt. Genauso wie mit Andrew Esivos Arbeit über den Generalstreik. Das ist natürlich schon nicht unbedingt gewollt von den Machthabenden hier. Also dieser Generalstreik als solcher schon nicht. Und dann die Dokumentation, dass es auch noch quasi dann durch den Kunstraum irgendwie nochmal geadelt wird, da sind schon viele Diskussionen dabei. So Andre Seba's work was one of the outcome of the protest, and quite a lot more came out of it. The artist visualizes what others can't see. The artist interprets what others can't really relate to. The artist dimensionalizes everyone's dream. So I think art is the most beautiful aspect of every human life, because it's something that should help us to reason better and proper. And it did for Nigeria in January 2012. And I'm happy we're rounding up the year brilliantly with art and the Lagos Life Festival, which has really enriched the cultural content of this state. One important part of that cultural content of modern Nigeria is Mudi Yahaya. His work grabbed visitors' attention right in the gallery's foyer. Provocative. In a sentence, I would describe my art as art that hopes to make you think. Sorrow, tears, and blood, the importance of culture. In Mali, the first thing they attacked were the manuscripts. In Afghanistan, the same thing. So culture has always been a very big tool. Mudi Yahaya ist auch jemand, den ich sehr früh schon hier getroffen habe, schon gleich bei der zweiten Residenz. Er hatte damals eine Einzelausstellung im CCA, im Center of Contemporary Art, das von BC Silver hier in Lagos gemacht wird und was so ein Kristallisationspunkt ist, wo ganz viele Künstlerinnen und Künstler von Javatech, also von der Universität, der Kunsthochschule, als auch den anderen Umfeld zusammenkommen. Und dort habe ich die Ausstellung von Mudi Yahaya gesehen. Raptured Landscapes hieß die damals. Und für mich ist Mudi Yahaya jemand, der einfach eine unheimlich spannende Position in diesem ganzen seltsamen Konstrukt Nigeria hat, weil er sowohl die Yoruba-Seite als auch die muslimische Seite, sowohl die europäische Kunst als auch die afrikanische Kunst, sowohl die verschiedenen Verhältnisse von Fashion, Porträtfotografie bis hin zu sehr konzeptionellen Kunstarbeiten abdeckt. Er hat eine unglaublich breite Spanne hier. I have to create to be who I am. I have to take a photograph, I have to make a film, I have to interpret the world through creativity. Without art, I don't think life would be worth living. And despite the fact I did engineering, I have had a strong pull towards creativity. My father is an engineer, and he'd always tell his friends that my son is an engineer, but he's an artist, and I don't get it. The Lagos Life Festival means a lot to me. It means the bringing of two cultures that are very dominant on their continents. It's, to me, the beginning of a step to building unity in the world.
culture now is the biggest bridge, I would say. After the ideological war, there's no more political ideology. It's now a war of culture, so to speak. So when you understand another person's culture, you get to understand them better. You understand their world viewpoints, and you understand how to live with each other in harmony. So it's good where Europe meets Africa, Africa meets Europe. Things like this should happen more often, not only on the African continent, but in other continents. It would be nice for Africa to go to Europe and say, this is who we are, not in an exhibitionist way, but in an interactive way where you have artists mingling with each other and sharing ideas and talking about the world from their own world viewpoints and sharing these ideas. Run around with everybody. Oh, perfect. Yeah, tomorrow are you here as well? Of course. Just these few days have been a bit mad. For this festival, it was very interesting to find out how people saw my art. I spoke to Dennis, the German performance video, very similar to what I do. I really like his work, and it was nice to see how my work met his and how his work entered into my world, you understand? His work had a lot to do with video performance, while mine has a lot to do with photographic performance, and they are both camera-based forms of performance, you know. Berlin, summer 2012, half a year before the festival. Mudi is having an exhibition in Germany, and Dennis is there. Talks about joint projects. Two kindred spirits connected by the festival. Mudi ist natürlich jemand, der einfach ein ganz präziser Denker ist. Es gibt Künstler, die arbeiten sehr spontan, gerade in dem Performance-Bereich sehr enthusiastisch. Und es gibt Leute, die sind eigentlich eher ruhig, die sind sehr präzise und sehr konzeptuell denkend. Und das ist eigentlich auch was mir persönlich nahe liegt. A meeting of minds. Curator Martin Barge with his Nigerian co-curator Oyinda Molufake in the Goethe-Institut office in Lagos. It was really interesting working with Martin because this is my first performance festival, and Martin is so versed and so knowledgeable in curating festival and curating performance. So really for me it was a learning curve. I'm really fortunate for him to have brought me in on this project. Oyinda Molufake ist so in der zweiten Hälfte mit ins Team gekommen. Das war zu der Zeit, als Jude eben dann zur Documenta nach Kassel das Traineeship bekommen hat und gesagt hat, er muss sich jetzt ein bisschen rausziehen. Er hat einfach nicht so Zeit, mich noch durch die Gegend zu führen, und hat dann seine Kollegin Oyinda vorgeschlagen, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und das funktioniert von Anfang an wahnsinnig gut. Oyinda ist halt jemand, der noch mal stärker von der Videokunst kommt, von der bildenden Kunst kommt. Ich habe dann eher so den Live-Part gemacht. Marc-André Schmachtel war der dritte im Team, der sehr stark dann sich aufs Musikprogramm konzentriert hat. Und ich glaube, dieses Dreieck Oyinda, Marc, ich hat unheimlich gut funktioniert, weil mit jedem Künstler, den Marc irgendwie aufs Trapez brachte, mir dann wieder jemand eingefallen ist. Also zum Beispiel dieses Konzert am Anfang, Keziah Jones, wo Marc sagte, das ist Herzblut für ihn, Keziah Jones in Freedom Park auf der Bühne zu haben, wo ich dann gesagt habe, so, ja, aber da fehlt doch irgendwie was, jetzt nur er mit der Klampfe. Und dann eben Native ins Spiel kam, der vom Graffiti kommt und jetzt in dieses Graphic Novel reingeht, und ich das ein unheimlich gelungenes Konzert fand, wo eben dieses Sprühen Lagos durch den Fleischwolf von New York, Paris, Erfahrung gedreht, dann wieder auf diese Bühne nach Hause gekommen ist. Also auch Native und Keziah haben gesagt, das ist hier zu Hause.
Auch wenn sie in Brooklyn wohnen, auch wenn sie in Paris wohnen, auch wenn sie sonst wo wohnen. Und das lädt natürlich so eine Arbeit auch unheimlich auf. Was wir versuchen, ist eigentlich mit starken Bildern eine konstruktive Irritation auszulösen. Vielleicht kann man das so sagen, das ist so unser Anliegen.
Das System der Monster basiert natürlich sehr stark auf Material, auf großen Bildern, auf aufblasbaren Alpen, Plastiktannenbäumen, Schneemaschine, Würstchenbraten und so weiter. Das ist ja eine Gruppe, die jetzt nicht schon eine Narration hat, aber keine textbasierte Narration hat. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es diesen Materialüberfluss, den man natürlich in Deutschland manchmal auch einfach so, man geht in den Baumarkt und kauft sich einfach 1000 Stück von irgendwas, hier nicht hat und alles sehr, sehr schwierig zu beschaffen ist. Aber ich war mir sehr sicher, dass die was mit dieser Stadt Lagos anfangen konnten und dass ihre Ästhetik, dieses sehr fantastische und überbordende an Bildern hier gut funktionieren konnte. In the middle of the Freedom Park, the artists from Monster Truck have put a ghost train on top of another already existing art installation made of steel and iron. A complex installation. The setup is backbreaking work, especially under the hot noon sun. Die Vorbereitungen waren tatsächlich ziemlich kompliziert. Unsere Arbeit ist sehr, sehr prozessorientiert. Das heißt, dass eigentlich bis zum letzten Moment vor der Premiere immer noch Änderungen gemacht werden und es können auch radikale Änderungen sein. Und das ist natürlich sehr schwer gewesen, sozusagen über diese 2 Kontinente hinweg so prozessorientiert zu arbeiten. Also man musste sehr viel im Vorhinein schon festlegen. In March 2012, everything was still up in the air. During the first meeting with curator Martin Barsch in Berlin, the subject was Lagos, the city, the Moloch. And it was about what the 2 artists could expect. Sahar and Ina were just a few weeks away from their first encounter, a discovery in a foreign land. Wir wollten ja ursprünglich sozusagen mit irgendwie nigerianischen Geschichten arbeiten oder mit diesen Masquerades hier oder mit Ritualen von hier. Und dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, wir können das gar nicht. Wir können als Deutsche nicht uns irgendwie etwas herauspicken, vielleicht ein imposantes Kostüm, was uns gut gefällt und das irgendwie in unsere Arbeit einbauen. Da sind so viele Zuschreibungen drin, so viele Codes, die wir überhaupt nicht verstehen. Wir können das nicht machen. Wir haben dann gemerkt, nein, wir müssen eigentlich was aus unserer Kultur mitbringen. Und dann haben wir natürlich sehr schnell an die deutschen Märchen gedacht und weil sozusagen dieses ganze Mystische und haben eben bei den Brüdern Grimm gelesen und lustigerweise haben die tatsächlich auch im Dezember 2012 ist das 200-jährige Jubiläum der Herausgabe des Märchenbuchs der Brüder Grimm und da haben wir eigentlich gemerkt, damit wollen wir arbeiten und wollten halt sehen, wie funktioniert sozusagen das Übertragen auf Nigeria. Ist das auch hier interessant? Der deutsche Wald, die deutsche Hexe, die deutsche Kultur, die wir so ein bisschen ironisch uns vorgenommen haben, also eben auch Schuhplattler-Tanz bei der Eröffnung, den wir mit 2 nigerianischen Tanzcompanies gemacht haben und dann wir im Dirndl und in der Lederhosen und verkaufen deutsche Würste und so. Bariga, an overflowing slum, southwest of the Murtala Airport in Lagos. Here, high hopes for a better life often end up in disappointment. But Bariga is also home to one of Nigeria's most promising dance companies,
The Crown Troupe of Africa has been performing here since 1996. Artistic director Segun Adefila is the company's heart and mind. In April 2012, Sahar and Ina are on their way to meet him. His company will be performing in the festival and taking part in their Bavarian dance performance. Author, artist, dancer, choreographer, Segun Adefila is all four rolled up in one. Well, where I come from, art is not broken down into compartments. Art is a fusion of all the genres of art. Dance, music, drama, poetry, chants, all fused together. So it's called total theatre, visual arts, So I try not to fall into the category of I'm a dancer, I'm an actor, I'm a singer, I'm a this. I'm just an artist. The curator, for instance, came to our base in Bariga. We had discussions, we rehearsed, we talked about the concept and all of those things. And that was also very, very enriching, because that's why it was easy for me to see how sometimes differently we see what performance art means to different cultures. I'm African, and I had to work with Europeans, and we have different, perception of what it means. Change of plans. The rehearsal space is too small for the performance. Dancers and guests have to relocate a few streets away. Stage with Crown Troupe of Africa. Probably most of you pretty know I'm ruining the dance floor, I realize. Probably most of you know Segun and the Crown Troupe from Africa, based in Bariga, and been involved in many shows and pieces. Maybe some of you have joined the parade yesterday, they've been involved in that as well. The Freedom Park was a stroke of luck for the festival's curators. An island of peace in a sea of hectic. Now it's an art oasis in the middle of a city which turns many people into survivalists. Der Erfolg dieses Festivals hängt, glaube ich, unheimlich mit Freedom Park zusammen. Where else could so many events take place at the same time?
Dieses Gelände ist auch noch sehr, sehr groß und unter 500 Besuchern sieht es hier einfach leer aus. Das hat bisher wahnsinnig gut funktioniert. Bisher waren wir jeden Abend voll in allen Orten. Also einfach das Festival auch einfach 4 Bühnen hat, 2 Ausstellungsräume, die Konzerte. Aber ich glaube, das ist auch eine Qualität von Lagos Live, dass es ganz verschiedenen Leuten mit ganz verschiedenen Backgrounds eben sowohl der Bildungselite als auch den Tänzern, sowohl den Leuten vom Mainland als auch den Leuten von den Inseln, jedem irgendwas anbietet. Und jeder findet sich so ein bisschen wieder, sei es im Konzert, sei es in der Fotografie, sei es im Tanz oder in der Performance. Da passiert einfach unheimlich viel. Don't hug. Don't sleep. Don't go to shower. And don't have sex. Don't kiss. In your language, if you want to kiss, okay, you want to kiss somebody who moves, you do like this, you just touch of the lips. Okay, let me tell you something. Hold on, let me tell you something. For example, now, you have a wife. Yeah. Your wife is a very good Christian. Title: Return of the Smartphone Witch. In the north of Lagos lived the Fatogun family. Once they had been a very wealthy family with 9 sons and as many daughters. In the oil of gladness, somebody shout hallelujah! Hallelujah! But some of you say the oil is gone. Relief and joy. The festival is running smoothly. The grand final, a concert by German-Nigerian Adebantu, with some of the cult musicians who founded Afrobeat in the 1970s. Good evening, Lagos! Good evening, everybody! We feel good celebrating Goethe-Institut. We feel good connecting continents. We are Afropolitans. We are Afropeans. We are Afro whatever the Afro calls. Die Künstler, die jetzt bei uns eingeladen worden sind, die sind durch die Bank alle begeistert von Lagos und wollen wiederkommen. Und wir haben dadurch halt auch so ein paar Lagos-Botschafter, Nigeria-Botschafter irgendwie bekommen für das Festival, aber auch für weitere Aktionen. Und genauso andersherum. Also es ist ein Festival, was natürlich auch dadurch erlebt wird, dass Künstler miteinander agieren, miteinander sich austauschen. Und da sind jetzt auch schon Folgeprojekte entstanden mit nigerianischen Künstlern und deutschen Künstlern, die, denke ich, genauso wichtig sind wie das Festival selbst. Also auch diese Interaktion zwischen den Künstlern hat sich als sehr, sehr bereichernd erwiesen. Never in my wildest dreams did I think this would happen. Together with other artists, the German-Nigerian Adebantu has dug up some Afrobeat treasures. 3 of the leading musicians from the 1970s cult scene, all of them now in their 70s. The aura of Cuba's Buena Vista Social Club here in Freedom Park.
A warm welcome for Orlando Julius, one of the most famous musicians of his time. His albums were hits, even in the US. A golden era for Nigerian music. And then comes Fatai Rolling Dollar, unbelievably 84 years old, performing on stage as if he had never left it. Together with some of the younger artists, the elders, as they are respectfully called, play the greatest hits. Magical final notes for the festival's final. Orlando Tiwani, I'm a one in the show. DJ Shakere, I'm on in the view. Orlando, I'm a dada. Okay, is number one. Okay, is number one. Okay, is number one. Okay, is number one. Orlando Tiwani. Orlando Kedanda, Orlando Julius, Mama Jaja, Orlando Toya, Aduka Tiwani, Orlando Toya, Aduka Ayawa. Okay, is number one. Okay, is number one. Okay, is number one.